Hello, everyone. So, na పేరు శ్రీనివాస్ and nice to see you all. So, మీరు ఇప్పుడే విష్ణు గారితో మాట్లాడుతుంటే నేను చెప్పారు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్. నేను ఇక్కడ కాకినాడ వచ్చి 3 weeks అవుతుంది. ఐఎమ్ విజిటింగ్ ఇండియా అండ్ విశ్వం గారితో మాట్లాడితే లాస్ట్ వీక్ ఇలా వచ్చి just to he wanted me to talk to you all and kind of share మీకైనా క్వశ్చన్స్ అని అంటే మధ్యలో జస్ట్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు స్టాప్ మీ ఓకే. అండ్ సో నేను ఇక్కడ కాకినాడలోనే చదివాను. మై స్కూలింగ్ అండ్ ఆల్ వాజ్ ఇన్ కాకినాడ. తర్వాత జేఎన్టీయూ కాకినాడలో బీటెక్ చేశాను. సో ఐ లివ్ ఇన్ మీ కాకినాడలో బోట్ క్లబ్ తెలుసు కదా, బోట్ క్లబ్ సర్పవరం జంక్షన్. సో దట్స్ వేర్ ఐ లివ్డ్ ఆల్ మై లైఫ్. సో బీటెక్ జేఎన్టీయూలో కాకినాడలో చేశాక పిలానీలో ఎంటెక్ చేశాను. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ బీన్ లైక్ 22 years ఐటీ కన్సల్టింగ్లోనే చేస్తున్నాను. బట్ అగైన్ మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కాకినాడలో, మా సిస్టర్ అండ్ మై మామ్ దెర్ ఆల్ హియర్. నేను కాలిఫోర్నియాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, యూ ఆల్ నో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, ఎనీబడి హూ డజంట్ నో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఓకే. సో అక్కడ బే ఏరియా అంటారు దాన్ని. బే ఏరియా ఈజ్ లైక్ ఆల్ ద కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్, Facebook, Intel, all the major companies are kind of based from the Bay Area. It's San Jose, San Francisco area ni Bay Area antaru. So I'm currently living in San Francisco area and I've been here every year. Nenu vachi Kakinada, my parents, my mom is here, so every year I come here, వచ్చి ఇక్కడ 1 month స్పెండ్ చేసి వెళ్తాను. సో దట్స్ యూజువలీ మై టిపికల్ రొటీన్. సో మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాది. ఫస్ట్ నేను బీటెక్ మెకానికల్ చేశాను. తర్వాత మై మాస్టర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ పిలాని, అది మెకానికల్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎంటెక్ చేశాను. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మా క్యాంపస్లో నౌ మీకు యు ఆర్ లక్కీ దట్ మీ క్యాంపస్లో యు ఆర్ గెటింగ్ లైక్ I mean most of the placements, right? So at that time maaku IT, manufacturing, mechanical core lo engineering em jobs undi kadu. So only thing was IT, so I shift from mechanical to IT at that time. So primarily it's like 22 years in IT consulting now. US ఇండియాలో నేను 3-4 years పనిచేసి తర్వాత యూఎస్కి ఐ జస్ట్ మూవ్డ్ అవుట్ టు ఐ వాజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్ లైక్ మినియాపోలిస్, తెలుసు కదా మీకు, మిన్నెసోటా. నో, అది ఇట్స్ నాట్ దట్, ఇట్స్ నార్త్ కెనడా బార్డర్లోది. సో మినియాపోలిస్ అక్కడ, తర్వాత షార్లెట్, నార్త్ కెరలినా. నో, ఓన్లీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో తెలుసు. ఓకే, సో primarily I was in West Coast and East Coast, most of my consulting and IT lo banking domain, high tech, which is Apple. I worked in Apple consulting and then Bank of America. I'm just telling you na experience cheptunanu. So banking domain, high tech domain, and BFS, which is banking, and also Best Buy telsa meeku. Best Buy, అది ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ రీటైల్ చైన్, జస్ట్ లైక్ మనకి ఇక్కడ రీటైల్ షాప్ మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నాయి కదా. బెస్ట్ బై ఉందా ఇండియాలో? ఉన్నాయి. ఓకే, సో అలా ఐటీలో వర్క్ చేశాను. సో బిట్వీన్ బెస్ట్ బై, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ యాపిల్ అండ్ హెచ్పి, యూ ఆల్ నో హెచ్పి రైట్? ఆబ్వియస్లీ మీకు హెచ్పి ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఉండుంటాయి రైట్? సో దట్స్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్. So you are actually one of the luckiest generations, ఎందుకంటే మీరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ జస్ట్ నో విశ్వం గారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ అన్ని AI, machine learning, data science is what you guys are, cyber security, AI, artificial intelligence, right?
machine learning, right? So these are like the cutting edge. I mean, these are the, so you are lucky to be doing these, branch of, which is pretty, you are lucky in a sense. So you're starting from, the best and the cream of this. So మీరు మేము మా టైంలో ఏంటంటే మేము సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అవన్నీ చేసాక దెన్ వి మూవ్ టు ఐటీ. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సో మీరైతే లక్కీలీ మీరు you're starting from, అది ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, పైథాన్. సో యూ సెకండ్ ఇయర్లో పైథాన్ ఉందా, సెకండ్ సెమిస్టర్లో. సో పైథాన్ ఉంది, జావా, C++, ఐ డోంట్ ఇంకేమున్నాయి వీళ్ళకి, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఓకే, OS level. So I think that way you are, you're all మీకు చాలా lucky in the sense you're starting from year one, right? So that's advantage you have. ఇంకోటి ఏంటంటే, one more thing I learned is ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మీకు బాగున్నాయి ఇక్కడ. I think KIET has like what 70-80%, which is phenomenal for a place like కాకినాడ. మా టైంలో నేను బీటెక్ చేసినప్పుడు only 3 guys got selected. I mean, out of 200, and కాకినాడ JNTUలో నేను చేశాను. సో నాగార్జున ఫర్టిలైజర్స్ వచ్చింది, NFCL తెలుసు కదా. సో that was one company, and then there's another company, I don't remember. So 1 or 2 companies వచ్చాయి, and 3-4 guys got selected. So remaining 95% of us either మేము MTech చేయాల్సి వచ్చేది, MS, or జాబ్స్కి సెర్చ్ చేసి 1-2 years కష్టపడ్డాం. So that is our, that is where we have like 22 years ago. కానీ మీకు అట్లీస్ట్ you are starting from the best. సో మీరు మీకు అది అడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో యు ఆర్ లక్కీ టు బీ ఏబుల్ టు గెట్ ద బెస్ట్, కాలేజ్ చదివి ఈ కోర్సెస్ చేస్తున్నారంటే యు ఆర్ బెటర్ ఆఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు మధ్యలో, ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రేస్ చేసి అడగండి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ వన్ టైం. మీకు అన్న ఉంటే ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు, యూ ఆల్సో కెన్ ఎంకరేజ్ దెమ్. మీరు ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అగైన్ కరెంట్లీ ఎనీ కంపెనీ యుఎస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఆర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఆర్ ఈవెన్ ఎనీ application development, even AI and machine learning lo unte, there are 2 kinds, right? One is you can either do the application development or core anamata, ante engineering in AI. So application frameworks untai AI lo, aa frameworks use cheskuni meer develop chesukochu. Kani core cheyalante, AI lo core cheyalante koncham you have to build your own algorithms and adi koncham అంటే యూఆర్ యాక్చువల్లీ, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉందనుకో, ఫేస్బుక్ ఆర్ గూగుల్లో వాళ్ళు, ఆర్ టెస్లా తెలుసు కదా మీకు, రైట్? సో ఆటోనమస్ నావిగేషన్, రైట్? సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ కార్ వెళ్తున్నప్పుడు అల్గోరిథమ్స్, ఇప్పుడు AI ఎలా రాస్తారంటే ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు విదిన్ అ మైక్రో సెకండ్ ఆర్ మిల్లీ సెకండ్స్లో యూ హ్యావ్ టు recognize ఇది స్మాల్, ఇది చిన్న పిల్ల లేకపోతే, ఆర్ ఇస్ ఇట్ లైక్ అంటే విదిన్ సెకండ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ దోస్ డెసిషన్స్ అనమాట, algorithms. So టెస్లాలో దే ఆర్ బిల్డింగ్ దేర్ ఓన్ మోడల్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ చేస్తారు వాళ్ళు డేటా ఇచ్చి, they'll try to make them more, so they'll do a lot of tests and all that. Okay, there millions of lines of code untundi అందులో. So they have like the best AI engineers who actually develop those algorithms. So adi, that's the, so but again, application side unte you don't have to sweat it. You can use their own frameworks and build on top of it. Adi easy. కానీ కోర్, AI కోర్ చేయాలంటే కొంచెం, ఇప్పుడు అగైన్ C++, మీరు ఆల్రెడీ C++ చేస్తారు, జావా చేస్తారు, రియాక్ట్ JS అవన్నీ చేస్తారు కదా మీరు, రైట్? సో యాంగులర్ JS, సో మీకు యాంగులర్ JS అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా, దే హ్యావ్ ఆల్ దట్. సో జావా స్క్రిప్ట్. సో మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్, Python is now every application, most of them they run on Python. So if you are strong in Python, okay, and
ఆబ్వియస్లీ జావా స్క్రిప్ట్ ఎనీవే దట్ ఫ్రంట్ ఎండింగ్లో యాంగులర్ జేఎస్ రియాక్ట్ జేఎస్ అది ఎలాగో ఇంపార్టెంట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి మధ్యలో. ఓకే, అండ్ C++, Java, if you have to build applications, one thing to remember is మీరు products which are like products ఉంటాయి కదా, అవి అంటే you'll get very try to be at C++, Java or any kind of application development, అది better. కానీ products ఉంటాయి కొన్ని, if you end up into a product like say Salesforce or any other products, so problem అయిపోద్దంటే after a few years మీరు ఇంకా you'll get kind of locked with that product అన్నమాట, right? So అదే మీరు if you're developing on your own application development చేస్తే anywhere you can go and survive. You understand, right? Are you guys with me? So you got right, నేనేం చెప్పేది అర్థమవుతుంది కదా. సో better to Python is very strong and very powerful. Okay, today. Okay, anybody who does not, okay, Python next and second semester lo kada, but I'm telling you, if you spend a lot of time mastering Python, it's going to take you a long way. Adi okati gurtupettukondi meeru. Okay, so between Python and front end like JavaScript and AngularJS, React.js, front end, okay, front end, back end, అవి చేసుకుంటే మీరు you will be really in a very good shape. అంటే మీకు ఇంకా 4 years టైం ఉంది, ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు కదా మీరు 1-2 months ago, right? So I think you have a very good potential from now for the next 4 years. So then after that you'll be like you'll have a better options there at that time. So this is a good time to start building your skills, language in programming adi cheste it's going to be beneficial for you all. Okay, and any other questions? Please ask any questions. Just raise your hand. It's okay, any question is fine. Just any questions majila ante what you want me to speak. If so there's no wrong question. Any question is okay, even if you feel it is dumb question, that's okay. Please ask. Yeah. Somebody said yeah. How the IT field is going to be next 5 years? IT field, huh? So I think okay, good question. Yeah, thanks for that. So again, see anni ipudu ella ante every now everything is in cloud. Okay, now okay, so నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, if you are AI and ML is that's the future. Okay, so there's no doubt about it. So any kind of applications, everyone wants to get onto that AI and ML bandwagon. Okay, so there even medical field lo gaani, okay, automation gaani, even manufacturing, supply chain, any domain chusna kada, everywhere there is so much power, and I'm glad that KIET is focusing on AI and ML. That's actually the best thing, and Miru, whatever you and Vishwam and all are doing, I think that's the right approach. I was surprised to నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు తెలియదు that you guys are just focusing on that, and I was not sure. నేను ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయేమో మెకానికల్ సివిల్ అనుకున్నాను. So that way, like I said, to answer your question, that is the future. So if you can, and like I said, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, if you can just try to focus on those skills and those I think you should be good. Any other questions? Meeku any question is okay. నేను యూఎస్లో 20 years ఉన్నాను. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అరౌండ్ యూఎస్ కల్చర్లో గురించి కానీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా నాకు చెప్పండి. ఎనీ క్వశ్చన్ లైక్ అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ కానీ మీకు అక్కడికి వెళ్ళాక వాట్ టు వాచ్ అవుట్. డోంట్ ఫీల్ షై ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ ప్రెటీ ఓపెన్ ఫారం. Please feel free to ask any questions. Yeah. What is front end, back end? Okay, front end, back end అంటే ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే, దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. మీరు ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి సపోజ్ మీరు మొబైల్ యాప్ చెక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు ఫేస్బుక్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో. సో మీరు ఏం చేస్తారు, యూఆర్ చెకింగ్ యువర్ ఫీడ్ అండ్ లైక్ కొత్త ఫీడ్ వస్తుంటుంది కదా.
సో అది వాళ్ళు డెవలపర్స్, మొబైల్ యాప్ డెవలపర్స్ ఏంటి వాళ్ళు చూస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అనుకోండి, ఓకే. సో ఫేస్బుక్లో ఏమవుతుందంటే మీరు ఫేస్బుక్ ఫీడ్ చూస్తుంటారు కదా, మీ అది అల్గోరిథమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే బ్యాక్ ఎండ్ అది నేను అది వస్తాను, ఐల్ కమ్ టు దట్ క్వశ్చన్, జస్ట్ 1 minute. సో ఫేస్బుక్లో వెళ్ళినప్పుడు మీరు సపోజ్ మీరు యూఆర్ లుకింగ్ అట్ క్యాట్ వీడియోస్, లైక్ క్యాట్, పిల్లి. సో అది ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే మీరు ఇఫ్ యూ లైక్ క్యాట్ వీడియోస్, రైట్, మీరు ఒకసారి చూస్తారు వీడియో, చూసి తర్వాత మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళక మళ్ళీ పైకి వచ్చి మళ్ళీ అదే చూస్తారు అనుకోండి, ఫర్ ఈవెన్ సెకండ్, ఈవెన్ ఫర్ 1 second ఇట్ గోస్ బ్యాక్ అండ్ మళ్ళీ వెళ్తే అల్గోరిథమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే బ్యాక్లో, సో ఇట్ నోస్ దట్ వాట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, దట్స్ ద రికమెండేషన్ ఇంజిన్, రైట్, రికమెండేషన్ ఇంజిన్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు నెక్స్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్, 10 seconds పోయాక మీ బిహేవియర్, మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ద యూజర్ బిహేవియర్ చూస్తారన్నమాట. యూజర్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకి వాట్ ఆర్ దర్ ఇంట్రెస్ట్, ఆర్ దే ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పర్చేసింగ్ లైక్ డ్రెస్సెస్, ఆర్ ఆర్ దే ఇంట్రెస్టెడ్ టు పర్చేస్ సమ్ జ్యువెలరీ, ఆర్ కార్స్, ఆర్ దే ఇంటూ కార్స్, ఆర్ ఆర్ దే రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పర్చేస్ సమ్ మర్చెంటైజ్ ఆన్లైన్, ఏంటి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూస్తారు, మెయిన్ థింగ్, ఓకే. అప్పుడు వాళ్ళు టార్గెటెడ్ యాడ్స్ కానీ దిస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ దే డూ విత్ దట్ డేటా అనమాట. మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ద టుడే మెయిన్ థింగ్ ఇస్ డేటా ఇస్ ద న్యూ గోల్డ్. మీరు ఇనుంటారు కదా ఈ స్టేట్మెంటు, అంటే పూర్వం ఆయిల్ ఉండేది, ఆయిల్ వాజ్ ద గోల్డ్, ఓకే, దెన్ లేటర్, సో అలా కరెంట్లీ టుడే డేటా ఈజ్ ద న్యూ గోల్డ్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ హర్డ్ దట్ స్టేట్మెంట్, రిమెంబర్ దట్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డేటా ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఫేస్బుక్ కానీ గూగుల్ కానీ ఈ కంపెనీస్, దే ఆర్ అక్యూములేటింగ్ టన్స్ అండ్ టన్స్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ అనమాట. ఎవ్రీ యూజర్కి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో గ్రాబ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అగైన్ ప్రైవసీ ఉంటుంది. ప్రైవసీ అంటే ఏంటంటే మీరు అంటే మీ పేరు కానీ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఆ ప్రైవసీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, అవి తీసేస్తారు. సో అది యుఎస్లో చాలా దే ఆర్ వెరీ పికీ అబౌట్ ఇట్. సో అది సో బేసిక్లీ దే విల్ రిమూవ్ ఆల్ ద పర్సనల్ ఇట్స్ కాల్డ్ PII డేటా, పర్సనల్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేసి సో దే విల్ ట్రై టు మేక్ లాట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆన్ ద డేటా అనమాట, డేటా అనాలిసిస్. సో బ్యాక్ ఎండ్లో అది చేస్తారు. ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏంటంటే హౌ టు షో ది స్క్రీన్స్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట. సో బ్యాక్ ఎండ్ అంటే లాజిక్ బిల్డ్ చేస్తారు అన్నమాట బ్యాక్లో. సో డేటాబేస్ కానీ లాజిక్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద లాజిక్, దట్స్ ఆల్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్లో మీకు అదే యాంగులర్ JS కానీ మీరు నేను ఇందాక చెప్తున్నాను కదా రియాక్ట్ JS, అవి యూజ్ చేసి డైనమిక్ కంటెంట్ చూపిస్తారు. బ్యాక్ ఎండ్లో లాజిక్ రాస్తారు అనమాట. సో అది వాట్ ఈస్ దట్ అనేది ఆ డేటా అనలైజ్ చేసి అగైన్ దిస్ సో మచ్ దే స్పెండింగ్ మిలియన్స్, నాట్ మిలియన్స్, బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆన్ రీసెర్చ్ ఆన్ అనలైజింగ్ దిస్ డేటా అనమాట. ఈ డేటాని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, హౌ డు వీ క్యాప్చర్ దిస్ యూజర్ బిహేవియర్. యూజర్ బిహేవియర్ అంటే దేర్ ఇస్ లైక్ డెమోగ్రాఫిక్స్ తెలుసు కదా. డెమోగ్రాఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, సో దీస్ ఆర్ లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, okay, some people who are not educated, okay, women, men, or demographics ఉంటాయి అన్నమాట. కిడ్స్ ఒకలాగా చూస్తారు. సో అవన్నీ డెమోగ్రఫిక్స్ అంటారు, ఓకే. అండ్ సర్టన్ కంట్రీస్లో వేరేగా ఉంటుంది బిహేవియర్. యుఎస్లో బిహేవియర్ వేరే ఉంటుంది, ఇండియాలో వాళ్ళ బిహేవియర్ వేరే. బిహేవియర్ అంటే యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ బిహేవియర్ ఇస్ లైక్, హౌ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ యాప్ అనమాట. డూ యూ అండర్స్టాండ్? బిహేవియర్ ఈజ్ నాట్ what you behave in a room. User behavior ante how they are interacting with the application, right? That's the user behavior antaru. Aa user behavior ela undi analyze cheyalante they actually hire top notch AI engineers andi, okay. Just imagine Canada lo కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి, అక్కడ you have the top AI engineers in the whole world. Canada lo I think Ottawa and Ontario or some other, and also in US and other places. But Facebook and other companies go to Canada and hire these engineers, and they pay like hefty amounts and like millions of dollars of salaries there. Why they're paying so much? The reason is they're the guys who actually build these algorithms and matter.
ఏఐ ఇంజన్లో బ్యాక్ ఎండ్ అన్నారు కదా, అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ద వన్స్ హూ రైట్ దోస్ ఆ యూజర్ బిహేవియర్ని ఎలాగ డేటా అనలైజ్ చేయాలి అన్నది, దెన్ బ్యాక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ పుల్డ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ you share the content back to them, right? So front end is that. So I hope you understood that question. Any questions unte nak majlo adagandi. Any other questions? Yeah, sure. Yeah. Oh, not you, sorry. I thought you had a question. Any questions? Any question is okay. Don't think that it's a wrong question or right question. If something is coming on your mind, just ask it. So don't hesitate. Make enough. No questions. Okay. So US law. So anything about the US gurinchi, right? Like okay. So ikkadi nunchi well, if you're yeah, go ahead. Sorry, అర్థం కాలేదు. Statistics. Data science. Okay. Yeah. So AIML గురించి నేను ఇందాక చెప్తున్నాను కదా. సో డేటా సైన్స్ ఇస్ ఎనీవే దేర్. సో AIML అని ఇప్పుడు చెప్పింది కదా, టెస్లా చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్. సో టెస్లాలో అది ఇప్పుడు question was AI and ML ela use chestar. Is that the question, right? So a predictive models అని ఉంటాయి. అంటే మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే నాకు పెద్ద అనేసి I'm not into AI or ML, just to be sure. Okay, so I don't know the underlying things, but నాకు high level idea ఉంది చెప్తున్నాను. So I think మీరు there are so many online courses right now. I'll come to your question. Okay, I'll come back to that question. Meeku online lo, you are actually in the one of the best times in the whole history. There's so much online content. YouTube channels lo elagante meeru suppose you search for Python, advanced Python programming undanukondi. I'm just giving you some example. Advanced concepts ante meeru YouTube lo search chesi search for the videos that have the maximum subscribers. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ. మీరు నిజంగా కంటెంట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే దిస్ టన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ సో ప్యాషనేట్. వాళ్ళు ఏంటంటే they'll just వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే కొంతమంది they'll just spend their whole life trying to get these fundamentals right అనమాట. సో మీరు నిజంగా నేర్చుకోవాలని రియల్ ఇఫ్ యువర్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ ఉంటే మాత్రం దేర్ ఆర్ ఆన్లైన్ మీకు కోర్సెరా తెలుసా? మీకు కోర్సెరా అంటారు, COURSERA, యూడెమీ UDEMY కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అనమాట. ఖాన్ అకాడమీ తెలుసా మీకు? KHAN, ఖాన్ అకాడమీ. ఓకే, సో ఎనీవేస్ ఐ థింక్ నేను మీకు ఇస్తాను. జస్ట్ I'll share those information to you can get from your staff. But main thing is there are so much online content andi. Okay, so meeru YouTube channels lo huge information is there. All you have to do is just search for the topic and find the videos that have the highest subscribers or views untai meeku. That's a good indication, okay, where you can really so abi meeru choose నేర్చుకుంటే that will help you. మీకు అసలు చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మీకు. నాట్ ఓన్లీ మీ టీచర్లు మీ స్కూల్లో మీ కాలేజ్లో నేర్చుకున్నది ఒకటైతే మీరు ఆఫ్లైన్ నేర్చుకోవాల్సింది సో మచ్ ఇస్ దేర్ యాక్చువల్గా. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆర్ ఫార్చునేట్ యాక్చువల్గా. మీరు చాలా లక్కీ దట్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ కంటెంట్ అవుట్ దేర్. ఐ కెనాట్ టెల్ యూ హౌ గ్రేట్ కంటెంట్ ఈస్ అవైలబుల్. మీకు స్టాన్ఫర్డ్, బర్క్లీ, all the best universities lo professors ఉంటారు కదా, who are actually the ones who authors of these books. మీరు చదువుతున్నారు కదా ఇప్పుడు AIML బుక్స్ ఏవో చదువుతున్నారు, డేటా సైన్స్. ఓకే, ఆ యూనివర్సిటీస్లో ద గైస్ హు యాక్చువల్లీ రోట్ దోస్ బుక్స్ వాళ్ళు మీకు కోర్స్ చెప్తారు, అంత డీటెయిల్గా చెప్తారు. అంటే ద గైస్ హు యాక్చువల్లీ అండ్ దే ఆర్ ద వన్స్ హు యాక్చువల్లీ బిల్డ్ దోస్ అల్గోరిథమ్స్. మీకు ఫేస్బుక్లోని, టెస్లాలోని, గూగుల్లోని AI ML వాళ్ళు. సో
you can actually learn from them directly. మా టైంలో we didn't have Google, we don't have YouTube, internet ఏమీ లేవు మాకు. Now you have so much access. Mobile, you can do that all on your phone. మాకు ఫోన్లే లేవు ఆ టైంలో. వీ డెంట్ హ్యావ్ అ ఫోన్. యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, ఇన్ మై హోల్ 4 years ఇన్ బీటెక్. తెలుసు కదా మీకు 95లో మాకు ఫోన్స్ లేవు, మొబైల్ ఫోన్స్ అంటే తెలియదు మాకు. సో ఇప్పుడేమో అందరికీ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ ఐ సీ హ్యావ్ అ స్మార్టెస్ట్ ఫోన్ ఇన్ ద ప్లానెట్. I mean, everyone. So that's the change in 20 years. But again, coming back to your question, AI, ML, so Tesla, gani, any other company, they are spending a huge amount of time and energy and resources and money on AI and ML, algorithms. Ante it's now, even for instance, medical field lo మీరు ఎక్స్రే తీసుకుంటారు కదా, వెళ్తే ఎక్స్రే తీసి లెట్స్ సే ఒక యూస్ కేస్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వాళ్ళకి ఒక పేషెంట్ వెళ్ళి ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ సే సమ్ విత్ డైజెషన్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్. సో వాళ్ళు ఎక్స్రే తీస్తారు కదా, తీసాక సో దేర్ సంబడి హ్యాస్ టు సీ దట్ ఎక్స్రే. ఓకే, ఈ ఏరియాలో ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చూసి రైట్ దే విల్ కమ్ అప్ విత్ ద డయాగ్నోసిస్, రైట్? రేడియాలజిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ. నౌ ఇన్ఫ్యాక్ట్ people who are experts in this field, వాళ్ళు 20 ఏళ్ళు చేసిన 30 ఏళ్ళు చేసి వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా ఈ ఫీల్డ్లో, వాళ్ళకంట ఈ అల్గోరిథమ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రిడిక్టింగ్ బెటర్ దాన్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అనమాట. అంత బాగున్నాయి ఇప్పుడు అల్గోరిథమ్స్. సో మెడికల్ ఫీల్డ్లో అంటే ఎనీ ఫీల్డ్ యూ టేక్, సో they are using these AI engines and algorithms to enhance the what you call the capabilities anamata manaki unnadi. So adi definitely that's the in the future. Anything else? Any other questions? Yeah. What's your opinion on privacy? Cyber security. So cyber security, see, meek andarki telusu kada, cyber security is the biggest now. If you know, US lo billions of dollars every month there's a online fraud, theft, right? India lo kuda meeku, you are pretty familiar with this. So not just the data. ఇప్పుడు మనం కొంతమంది చెప్తారు కదా, ఓ వీ లాస్ట్ అవర్ ఎస్ఎస్ఎన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డేటా బ్రీచ్ అయిందని మీరు చూసుంటారు కదా. మెకాఫే, హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దట్? మెకాఫేలో మన 300 మిలియన్ పీపుల్ వాళ్ళ డేటా బ్రీచ్ అయింది. 300 మిలియన్ అంటే యుఎస్ పాపులేషన్ ఇస్ 350 మిలియన్ అంతో. సో అంతమంది డేటా వాజ్ ఓవర్ నైట్, జస్ట్ ఓవర్ అ స్పాన్ ఆఫ్ ఐ థింక్ 3-4 months వాళ్ళు డేటా బ్రీచ్ అయింది. సో దట్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ అనమాట. అలాంటి చాలా సో కంపెనీస్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు కీప్ పేస్ విత్ ద the culprits, basically the okay, yeah, this is hello. Okay, this is better. I forgot cyber security, right? So ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను అలాంటిది. every day or every month you hear these huge issues with the data breach. So cyber security మీద there's a huge amount of focus in the last 10 to 15 years. And so again, I don't know what courses their data cyber security lo meeru veelki em cheptaru courses avi exactly నాకు so general fundamentals ఉంటాయి, all the regular. Okay, so so నాకు ఐడియా లేదు cyber security లో what kind of specific data నాకు తెలియదు అంటే what courses but the focus is definitely there's huge amount of focus to address this cyber threat anamata. Not only data ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు fraudulent, they're actually going in and siphoning millions of dollars
from the accounts. So people are losing their whole life worth of savings పోతున్నాయి. Okay, because of this data breach. Okay, so fraudulent, they're creating new bank accounts and వాళ్ళ total savings, personal savings, the whole life savings anta, they're overnight they're just losing the money and that is one part of it. And then secrets ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ organizations ఉంటాయి. Let's say China, I'll just giving one example. China was able to breach into US Department of research and వాళ్ళ డిఫెన్స్ ఉంటుంది కదా, DRDO ఉంది మనకి ఇండియాలో, అలాగే యూఎస్లో దిస్ డిఫెన్స్. సో దీస్ గైస్ వర్ ఏబుల్ టు ఇన్ఫిల్ట్రేట్ ఇన్ టు దేర్ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళ సర్వర్స్కి వెళ్ళిపోయి దే వర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ సీక్రెట్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. వాళ్ళ డిజైన్స్, వాళ్ళ మిసైల్ డిజైన్స్ అవి ఉంటాయి కదా వాళ్ళ. సో అది దెన్ దే టుక్ టైమ్ టు అండూ ఆల్ దట్. సో cyber security answer చెప్పాలంటే నాట్ జస్ట్ ఫైనాన్షియల్, there is a lot of other things that can be compromised anamata. So state secrets gani or data of our end users gani, lot of things anamata. So adi chala focus undi to address that. But every time ent petna, so they are always ahead of the cyber threat is always there. No any layers petna security, it's just that. I'll tell you one example. Social engineering tells kada meju. Have you heard of the word social engineering? Okay, I'll tell you why I'm mentioning that. So cyber security enta nu any, you can create all layers of security and protocols petti chesna, there are ways they can cut through that whole security by using a human. See, humans are very gullible. Some people, they are like, they try to take advantage of that. Allo em chestaru, they try to social engineering search చేయండి మీరు. Anybody who's interested in cyber security, what is social engineering? Social engineering అంటే they exploit the human gullibility around, they'll try to pretend that they'll like what you say, they'll be nice to you. Okay, they'll try to create some scenarios while to get that information అన్నమాట. All they need is your date of birth. ఏం చేస్తారంటే పాస్వర్డ్లో మీకు సీక్రెట్, వెన్ యూ ట్రై టు రీసెట్ పాస్వర్డ్ ఏమవుతుంది, పెట్, ఫేవరెట్ పెట్, వాట్ ఈస్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అవి ఉంటాయి కదా, రైట్? మీరందరూ గూగుల్ జీమెయిల్ అది పెడతారు కదా, రైట్? సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు దే ఫైండ్ వేస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట through social engineering. Just Google it up and you will understand what I'm saying. So while call chesi meeku, oh by the way, we are calling from so and so, we want to help you with certain things and cheppi, they'll try to figure out when get your information, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి, మీ అడ్రస్ చెప్పండి అని చెప్పి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని దెన్ దిల్ హ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ అకౌంట్. అలాగా ఈవెన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెక్యూర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఇన్ ద యూఎస్, అక్కడ కూడా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా. సో దే ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్ లైక్ యూ అండ్ మీ. So వాళ్ళకి they'll try to get that information through them. All they need is just a one small hack into the system. Either they'll give you a small thumb drive, somehow they'll hack into the system and they'll get it. So there are many ways, millions of scenarios unnai. I'm just giving you one example. And security threat undi, cyber security. So end of the day, no matter how much, so the system is as strong as the weakest link. మీరు ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇది, ఈ ఫ్రేజు? You heard this, it's as strong as the weakest link. అంటే ఏంటంటే మీరు ఎంత పైన పెట్టండి, వీకెస్ట్ లింక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఒక చైన్ ఉందనుకోండి, ఒక మెటల్ చైన్, ఇఫ్ యూ ట్రయింగ్ టు బ్రేక్ ఇట్ అపార్ట్, అన్ని స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఒక లింక్ వీక్గా ఉందనుకోండి, అక్కడే బ్రేక్ అవుతుంది కదా. దట్స్ ద వీకెస్ట్ లింక్ అంటారు. దట్స్ అ ఫ్రేజ్ అనమాట. ఇట్స్ కాల్డ్ వీకెస్ట్ లింక్. ద హోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ద వీకెస్ట్ లింక్. అంటే ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే ద హోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ దాట్ స్ట్రాంగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఒక చిన్నది వీక్ లింక్ ఉన్నా it's easy to penetrate into the cyber security, easy to penetrate or get hack into the system, the weakest link. And humans obviously is easy to hack, right? Too easy to the people who are actually in the establishment, so they get information and hack into the systems. So that's the biggest problem, right? Any other questions? I hope I answered your. Okay. Yeah, one more time. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. How do you think that technology is in India when compared to foreign countries? అంటే ఏ టెక్నాలజీ, విచ్ టెక్నాలజీ?
అంటే are you talking about IT? Okay. So actually India nakanta, okay, let me tell you, I'm not 100% sure about it, but we are actually way ahead in terms of ఇప్పుడు మనకు 5G రీసెంట్గా వచ్చింది కదా మీకు, రైట్? You all are using 5G, right? No? 4G? 5G ఇంకా రాలేదా? Okay. Okay, but at least I know that Geo and all these other they are actually ahead. So mana technology, we are way ahead. I mean, I'm just giving you one example to answer your question. Mobile service providers gurinchi cheptunanu. Okay, technology, we are actually way ahead of even US also. I'm just giving you endukante we started little late anamata infrastructure. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ టు అప్గ్రేడ్ యాజ్ ఈజీ అనమాట. మనం ఏంటి కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేసాం మన మొబైల్ రెవల్యూషన్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా సో వీఆర్ ఏబుల్ టు క్విక్లీ ర్యాంప్ అప్ అండ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ అహెడ్, ఐ వుడ్ సే, మొబైల్ టెక్నాలజీ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఐ డోంట్ నో టెక్నాలజీ ఐటీ అంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్, నాకు ఆ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. అంటే నాలెడ్జా, అంటే పీపుల్స్ నాలెడ్జా, వాట్ ఈస్ దట్? నాకు అది క్లియర్గా లేదు ఆ క్వశ్చన్. ఐటీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ అడ్వాన్స్, అది పీపుల్ ద కన్సల్టెంట్స్, వాట్ ఈస్ దట్ టెక్నాలజీ అంటే నాకు అది అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్. అది కెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్ వి అహెడ్ ఆఫ్ అదర్ అంటే అది maybe not getting that. Okay, maybe I'll just try to for instance what can we say, it's a tricky question, I'm telling you. It's not easy because I'm trying to contextualize that question anamata. Mano, are we ahead of other countries ante? Okay, let me tell you this. Inkokala answer chestanu dinni. Let's say infrastructure chesukundam. Infrastructure is not టెక్నాలజీ, అంటే ఐటీ అంటున్నారా మీరు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే యుఎస్ కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ మనకంట ఎనీవే వీ ఆల్ నో దట్ దే ఆర్ లిటిల్ అహెడ్ ఆఫ్ అస్. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ whether it is infrastructure in terms of the roads and or the systems that they build. Okay, so healthcare okti, so or even manufacturing, right? So robotics, చాలా వరకు ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ దే ఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ టు ఆటోనమస్ రోబోటిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు కార్స్ బిల్డ్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు మీరు టెస్లాలో వాటికి వెళ్తే ఆ కార్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై రోబోట్స్. మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అంతా ఉంటుంది, హ్యూజ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. ఈ మూల నుంచి ఒక చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి, దే కాల్ గిగా ఫ్యాక్టరీస్. అవి అక్కడ పర్సనల్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు అంతే. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రన్ బై రోబోట్స్ అనమాట, ఎండ్ టు ఎండ్. లాస్ట్లో వాళ్ళు వచ్చి కొంచెం ఫినిషింగ్ అది చేస్తారు. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్, ఈవెన్ ద రోబోట్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇంకో రోబో వచ్చి ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో ఈ హ్యూమన్స్ కూడా వెళ్ళి ఫిక్స్ చేయరన్నమాట. అలా దే ఓన్లీ ఫిక్స్ దెమ్ సెల్స్. వేరే రోబోట్స్ వచ్చి ఓకే దేర్స్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ అంటే ఈ డైలీ రోబోట్ విల్ గో దేర్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. అలా అంత ఆటో అంటే టు క్వశ్చన్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అది ఐ డోంట్ నో, మనకి ఇండియాలో సమ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. సో నాకు ఐ క్యాంట్ ఆన్సర్ యువర్ థింగ్ బికాజ్ నాకు అంత ఐడియా లేదు హౌ వీఆర్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్. బట్ డెఫినెట్లీ China is actually way ahead. ఓకే, అక్కడ అయినా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. అంటే అక్కడ మీరు ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్, ఇప్పుడు ఇంకా 4 years చదివి ఇంకా 4-5 years ఉంది బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు జాబ్ అండ్ అమెరికా యుఎస్ వెళ్తే. కానీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అరౌండ్ దట్ మీకు? మీకన్నా క్వశ్చన్స్ అన్న చెప్పండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి వేరే. ఎంతమంది యూఎస్ లో సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు, వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? అసలు హౌ మెనీ మెంబర్స్? గోల్ ఏమైనా ఉందా అసలు? ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. సో ఐ సీ 50% చేతులు ఎత్తారు, ఆల్మోస్ట్ 50% యుఎస్ వెళ్దామని ఉంది. సో మీరు యుఎస్ వెళ్దామంటే, ఓకే లెట్ మీ ఆస్క్ దిస్. సో యుఎస్ వెళ్దామంటే ఎందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు?
Tell me, okay, tell me the reason. Okay, show of hands. Okay, I'll ask you this. Almost 50% raise your hand. Okay, that US held down and choose and count yourself. That's a good question. So 50% of you want to go to US అయితే అందులో మీరు ఎందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు యుఎస్? ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఓకే, is it because is it pay, is it better pay, or is it better opportunities or lifestyle? What are the reasons? I'll ask you again, raise your hands, okay, one by one. Is it lifestyle? Raise opportunities, అంటే raise your, okay, raise చేయండి hands, okay. First, better pay, ఒకళ్ళు చేశారు. Better lifestyle, okay, so at least 20%. Better opportunities, okay, more, okay, so there are more people here who want to go to US for opportunities, right? Pay only iddar mugure ettaru, surprisingly, which is good. At least you are more focused on opportunities and lifestyle, right? Pay all okallu iddare ettaru, which is very that's very interesting. So okay, so if you are looking for lifestyle and opportunities, what ఏముంటుంది బెటర్ అనుకుంటున్నారు మీరు యుఎస్లో? మాస్టర్సా? నో గట్టిగా నాకు వినబట్టలేదు. మాస్టర్స్, చాక్లెట్స్, ఆర్ యూ సీరియస్? మీరు ఇంకా స్కూల్లో ఉన్నారనుకుంటున్నారేమో, మీరు కాలేజ్లోకి వచ్చారు. వీళ్ళకి ఇంకా చాక్లెట్స్, ఇంకా ఓకే, చాక్లెట్స్ కాకుండా అదర్ దెన్ చాక్లెట్స్, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్? ఫస్ట్ రీజన్ చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్ అంతా ఐ డోంట్ నో, ఇండియాలో బెటర్ బిస్కెట్స్ దొరుకుతాయి, ఇండియాలోనే బెటర్ బిస్కెట్స్ దొరుకుతాయి. చాక్లెట్స్ ఐ నో యూఎస్లో బాగుంటాయి, బట్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ కుకీస్ కానీ బిస్కెట్స్ ఇక్కడ నచ్చుతాయి. ఓకే, బిస్కెట్స్ చాక్లెట్స్ కాకుండా అదే ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఆపర్చునిటీస్, రైట్? ఇక్కడ కూడా చాలా దొరుకుతున్నాయి కదా. ఇక్కడ ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయంటే మీకు, ఓకే, సో నాకు వినబడలేదు, సారీ. కల్చర్, ఓకే, ఎస్. సో కల్చర్ బాగుంటుంది. ఐ థింక్ వన్ స్టూడెంట్ సెట్ కల్చర్. సో కల్చర్ బాగుంటుంది అంటే ఏంటి? వాట్ యూ థింక్ కల్చర్ అంటే? సి, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్. సో ఒకళ్ళు కల్చర్ అన్నారు, ఒకళ్ళు ఆపర్చునిటీస్ అన్నారు, ఎంప్లాయ్మెంట్. బట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి కదా వీకెండ్స్. ఓ, ఇక్కడ ఓన్లీ సండేయా? ఐటీలో సాటర్డే సండే ఉంటుంది కదా? నో, ఐ థింక్ ఐటీ కంపెనీస్ హ్యావ్, ఓకే, సో ఐటీ కంపెనీస్ హ్యావ్ 2 days. ఓకే, మీరు ఇంకొక రీజన్ చెప్పండి. వీకెండ్స్ అంటే ఏంటి? అంటే తిరగడానిక? అంటే యూ వాంట్ గో అరౌండ్? ఇక్కడ కూడా ఓకే, సో యూఆర్ సేయింగ్ సైట్ సీయింగ్ అంటున్నారా? ఓకే, సో సైట్ సీయింగ్, ఎస్. మీకు అక్కడ, సో అక్కడ చాలా నేషనల్ పార్క్స్ ఉంటాయి. నేషనల్ పార్క్స్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ 150 yearsలో, అంటే యుఎస్ స్టార్ట్ అయ్యి 400 years అయింది. దే 1776 అంటే ఇప్పటికి అరౌండ్ 350 years అయింది యుఎస్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి. సో 350 yearsలో లాస్ట్ 100 yearsలో దే స్పెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. చాలామంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్, ఫిలాంథ్రోపిస్ట్ పీపుల్ హూ లైక్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు దే స్పెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు కన్జర్వ్ ద పార్క్స్ అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో చూస్తే మనకు అన్ని పార్క్స్ అవి ఉండవు, నేషనల్ పార్క్స్ లైక్ యూ సెడ్, రైట్? వీకెండ్స్లో యూ కెన్ గో టు పార్క్స్. దట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. అది ఐ అగ్రీ విత్ యూ, బికాజ్ అక్కడ నేషనల్ పార్క్స్, స్టేట్ పార్క్స్, బైకింగ్ ట్రైల్స్, హైకింగ్ ట్రైల్స్ అవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అ పర్సన్ హూ లైక్స్ టు అవుట్ గోయింగ్ పీపుల్, చాలామంది ఏం చేస్తారు, సమ్ పీపుల్ షాపింగ్కి వెళ్తారు ఆర్ గెట్ టుగెదర్స్కి వెళ్తారు, కొంతమంది హైకింగ్కి వెళ్తారు లైక్ యూ, రైట్? మేబీ యూ లైక్ హైకింగ్, విచ్ ఇస్ ఐఎమ్ ఆల్సో లైక్ యూ, ఐ లైక్ హైకింగ్. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ టు గో అండ్ సీ అనమాట యుఎస్లో. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. మీకు నిజంగా ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ మోటివేషన్,
ఇక్కడికంటే అక్కడ హైకింగ్ కానీ, బైకింగ్ ట్రైల్స్ కానీ, క్యాంపింగ్ కానీ, విల్డర్నెస్. సో దోస్ ప్లేసెస్ ఆర్ నాట్ టచ్డ్ అట్ ఆల్. లైక్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎవరు ఉండరు అక్కడ. మీరు మార్నింగ్ వెళ్తారు, ఈవినింగ్ వచ్చేస్తారు, అంత జంగల్లో ఉంటుంది అక్కడ. అంత అంటే దే ఇస్ నో అక్కడ యూనో దే విల్ టేక్ కేర్ అనమాట. అక్కడ ఎక్కడ యూనో డెవలప్మెంట్ లాగుండా దే విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ యూనో ప్రెస్టీన్ అండ్ అన్టచ్. కొన్ని ప్లేసెస్లో చాలా అది కొంచెం దే విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అనమాట. సో కొంచెం ఎందుకంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని ట్రీస్ ఉంటాయి కాలిఫోర్నియాలో, రెడ్వుడ్ ట్రీస్ ఎవరికైనా తెలుసా? ఆ రెడ్వుడ్ ట్రీస్ నేనున్న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఏరియాలో 3-4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. రెడ్వుడ్ స్టేట్ పార్క్ అని, మ్యూర్ వుడ్స్ అని, చాలా నేను అక్కడికి మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ స్పాట్ అది. ఆ రెడ్వుడ్ ట్రీస్ ఒక్కొక్కటి యూ వోంట్ బిలీవ్ ఈచ్ ట్రీ ఈజ్ 1500 years to 2500 years. సో Buddha was born in 540 BC. సో బుద్ధ పుట్టినప్పుడు గౌతమ్ బుద్ధ ఆ చెట్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి. దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఫర్ లాస్ట్ 2500 years. ఆ ట్రీస్ ఒక్కొక్కటి ఎంత ఉంటుందంటే ఆ వాల్ ఎడ్జ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది. అది వైడ్ అనమాట. మనం వెళ్ళి ఇంచుంటే లిలిపుట్టులో ఉంటాం. ఒక్కొక్కటి 300 feet హై ఉంటుంది ఆ ట్రీ. 300 feet హై ఆ ట్రీస్ అంత ఉంటాయి. మనము ఇక్కడ చిన్నగా ఉంటాం ఇక్కడ ఫోటోల్లో. వీఆర్ లైక్ టైనీ లిలిపుట్స్లో ఉంటాం. అంటే ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ ట్రీస్, ఆ విల్డర్నెస్ చాలా దే టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ దేర్ పార్క్స్, నేషనల్ పార్క్స్ అనమాట. సో దే స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. వాలంటీర్గా చేస్తారు. చాలామంది ఏంటంటే దే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ యూనో పేమెంట్ ఆర్ లైక్ యూనో రీయింబర్స్మెంట్ ఆర్ లైక్ సమ్ పీపుల్ దే స్పెండ్ దేర్ హోల్ లైఫ్ జస్ట్ వాలంటీరింగ్ ఫర్ దీస్ అనమాట. సో దే వాంట్ టు ప్రిజర్వ్ దోస్ పార్క్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అనమాట. సిన్స్ యూ మెన్షన్ హైకింగ్ అండ్ ఆల్. ఇంకేం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు ఇందాక? ఆపర్చునిటీస్, యూ సెడ్ ఆపర్చునిటీస్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి కదా ఎంప్లాయ్మెంట్స్. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వై యూ వాంట్ గో టు యూఎస్? థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ టెల్ మీ. కల్చర్ అంటే ఓకే, టెల్ మీ వాట్. నాకు ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ మీన్ బై కల్చర్. అంటే కల్చర్ అంటే వాట్ డూ యూ మీన్? ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ మీన్. అక్కడ కల్చర్ బెటర్ అంటే ఏం కల్చర్ బెటరు? వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ బెటర్ ఇన్ యూఎస్? థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ. బికాజ్ నాకు అర్థం కాలేదు ఆ క్వశ్చన్. కల్చర్ బెటర్ అంటే వై యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ బెటర్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ సే వీ హ్యావ్ అ మచ్ మోర్ రిచర్ కల్చర్ హియర్ ఇన్ ఇండియా. We have a much more stronger, and much more, longer history of traditions and culture. And in fact, మన ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్ చూస్తే అక్కడ యూఎస్లో వెడ్డింగ్స్ చూస్తే అసలు మీకు అసలు నో వే. వీఆర్ లైక్ హ్యాండ్స్ డౌన్, వీఆర్ వే బెటర్. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెడ్డింగ్. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకి లైక్ పండగలు కానీ. We go all out anamata. So I mean, as far as the traditions and culture and I mean, it's my personal opinion here. I love Indian traditions, Indian culture. Chala I love this. Okay, which is అక్కడ ఏంటుంటాయంటే పెళ్ళిళ్ళు అంటే ఓ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతాయి పెళ్ళిళ్ళు. మీరు చూస్తారు కదా సినిమాల్లో, బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ మూవీస్ చూస్తారు కదా. వాళ్ళు వస్తారు, ఒక ఆయిల్ ఉంటుంది, నడుస్తారు, రింగ్స్ మార్చుకుంటారు, అయిపోయింది పెళ్ళి. అరగంటలో అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. ఆ గెస్ట్ వస్తారు, ఒక 50 members ఉంటారు అంతే. ఒక్కొక్కరికి ఒక పేరు పెడతారు. ఓకే, జాన్, డేవిడ్, మేరీ, వాళ్ళ పేర్లు పెట్టేస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటారు ఆ చైర్లో. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ హియర్. ఇది జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ అ లిటిల్ జోక్ చెప్తున్నా కానీ, బట్ హై లెవెల్ దిస్ ఇస్ హౌ వాళ్ళ వెడ్డింగ్స్ అవి చాలా. వై ఐ పిక్డ్ అప్ వెడ్డింగ్ ఇస్ కల్చర్ అక్కడ బాగుందంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ అ లైటర్ థింగ్. Not to make fun of American culture, or that's not what I meant, but ikkade naku I feel that India has much more much more strong and very vibrant and much more traditional weddings and or even manak Deepavali ani సంక్రాంతి సంవత్సరానికి 5-6 మేజర్ ఫెస్టివల్, ఇంకా 5-6 చిన్నవి ఉంటాయి. ఎవ్రీ మంత్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి, రైట్? రీజన్ టు గో అండ్ టేక్ ఆఫ్ అండ్ సెలబ్రేట్. అక్కడ ఏంటంటే మెయిన్లో ఏంటంటే క్రిస్మస్ ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ సో ఇది కంపారిజన్ కష్టం ఇది. ఓకే, యూఎస్ కల్చర్ బెటరా, ఇండియన్ కల్చర్ బెటరా అంటే వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్ దస్. ఓకే, అండ్ బట్
సిన్స్ యూ బ్రాట్ అప్ దట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, అక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ క్రిస్మస్, థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఉంటుంది, జూలై హ్యాలోవిన్ ఉంటుంది, న్యూ ఇయర్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఏమో జూలై 4th ఉంటాయి. అలా 3-4 ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. ఆ థ్యాంక్స్ గివింగ్లో ఏంటి, యూజువలీ దే ఆల్ మీట్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కలుస్తారు. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ సెపరేట్, రైట్? సో వాళ్ళు 18 yearsకి 19 yearsకి దే మూవ్ అవుట్, ద కిడ్స్ మూవ్ అవుట్ అండ్ ద పేరెంట్స్ స్టే సెపరేట్లీ కదా. సో ఎవ్రీ థ్యాంక్స్ గివింగ్కి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మీట్ టుగెదర్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ డాటర్స్, సన్స్, గ్రాండ్ సన్స్ వాళ్ళందరూ స్ప్రెడ్ అవుట్ అయిపోయారంటే మొత్తం యూఎస్లో. వాళ్ళందరూ థ్యాంక్స్ గివింగ్కి వస్తారు. నవంబర్ లాస్ట్ వీక్లో పడుతుంది, November 25th and 26th అలో. అప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు ఒక 4 days కలిసి ఉంటారు ఇయర్కి ఒకటి. సో థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఇస్ అ బిగ్ ఈవెంట్ ఫర్ దెమ్ అనమాట. మనకి ఎవ్రీ మంత్ కలుస్తుంటాం ఇక్కడ, వాళ్ళకి సంవత్సరానికి ఒకసారి కలుస్తారు. అది ఒక డిఫరెన్స్ ఉన్నది, అది బిగ్ డీల్ అన్నమాట వాళ్ళకి. థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే వాళ్ళు అన్నీ మర్చిపోయి దే విల్ గో టు దేర్ పేరెంట్స్ ప్లేస్, ద ప్లేస్ వేర్ దే గ్రూ అప్ అనమాట. మనకి టైం వీళ్ళు ఇంకా టైం ఉందని షుడ్ బి ర్యాప్ అప్. యూ గైజ్ వాంట్ టు ర్యాప్ అప్ చెప్పండి ఇఫ్ యూ గెటింగ్ బోర్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో విన్ అవి ర్యాపింగ్ ఎంత టైం ఎంత అయిందని చూడండి. సో 5:30కి విల్ ర్యాప్ అప్ ఎట్ 5:30 in 10 minutes. Yeah. So one is Thanksgiving is there, okay, and then Christmas ఉంటుంది. Christmas that's more a religious thing. Thanksgiving is more like వచ్చి టర్కీ ఒకటి కట్ చేసుకుని తింటారు. You all know, right? They actually millions of turkeys are ఒక రోజులోనే they're gone overnight. But అది టర్కీ is the big thing అనమాట Thanksgivingలో. క్రిస్మస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇట్స్ మోర్ religious festival, right? Jesus, most 70-80% are Catholic Christians in the US. I think it is, yeah, Catholic. No, I think Protestants are Catholic. I think it's Catholic. So Catholic is, I think Protestants anukunta. I don't remember, but 70-80% of them are Christians, okay, in the US. Indians మనం ఒక 1 or 2% ఉంటాం. మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అక్రాస్ ద యుఎస్ 1 or 1.5% అంతే. అవుట్ ఆఫ్ 100 1 or 2 ఆర్ ఇండియన్స్. అండ్ కల్చర్ వైజ్ అయితే ఇంకా ఏమున్నాయంటే న్యూ ఇయర్ ఎనీవేస్, న్యూ ఇయర్ ఇస్ వన్ థింగ్, బట్ హ్యాలోవిన్ ఇస్ వన్ థింగ్. అది ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్. బట్ మీరు చూసి ఉంటారు కదా హ్యాలోవిన్లో దే హ్యావ్ ఆల్ దీస్ యునో గోస్ట్ అండ్ స్కెలిటన్స్ అండ్ అవన్నీ ఉంటాయి. పంకిన్ ఉంటుంది. అండ్ కిడ్స్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వెళ్ళి దే వాక్ అరౌండ్ అండ్ దెన్ చాక్లెట్స్. సో ఎవరు చాక్లెట్స్ తిన్నారు కదా ఇందాక. యా, సో యూ విల్ లవ్ దట్ డెఫినెట్లీ. హ్యాలోవిన్లో యూ విల్ బీ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ థింక్ దర్. ఓకే, సో అది కల్చర్ వైజ్. కానీ పర్సనల్లీ ఐ ఫీల్ దట్ ఐ లైక్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ మోర్. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకే, ఇంకా వాట్ ఈస్ దట్? Have I ever? Did I miss India, right? See, నేను every year వస్తాను India. Okay, so because I'm missing India, I'm obviously, so చాలా మంది like once in 2 years 3 years plan చేస్తారు generally. Okay, but నేను every year వస్తాను because my mom is here and she is not willing to come to US. So many times I tried. My mom, she doesn't want to come. So she wants to be in India only. So నేను ఎప్పుడు every year వస్తాను. So definitely the answer is yeah, I miss India a lot. But the more from a family standpoint. అంటే మా సిస్టర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు, మా మామ్ ఇక్కడే ఉన్నారు, most of my family is back here. So that is one reason why I miss India, because of my family. More than, and obviously weddings వస్తుంటాయి, weddings last year నవంబర్లో వచ్చాను. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ అ 5-day వెడ్డింగ్ అండ్ దే వాజ్ లైక్ సంగీత్. మీరు వచ్చి ఉంటారు కదా వెడ్డింగ్కి, మన విశ్వం గారు. సో దే హ్యాడ్ సంగీత్, దే హ్యాడ్ హల్దీ, మెహందీ అండ్ లైక్ 5-6 రిసెప్షన్, మ్యారేజ్, మొత్తం 6-7 days అయింది. ఐ విల్ సే 8-9 days అయింది. ఓకే, సంగీత్ ఒకటి. సో ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ అ మ్యారేజ్ లైక్ దట్ ఇన్ మై లైఫ్ అనమాట. For me, it's a big shock. I was I enjoyed my whole 9 days of the wedding. నేను వచ్చి 15 days ఉన్నాను, అందులో 10 days వెడ్డింగ్లోనే ఉన్నాను.
మా అక్క వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్ళి అయిందనమాట. సో హీఈస్ నవ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో 2 weeks పెట్టి మా వైఫ్ కిడ్స్ అందరం వచ్చాం 2 weeksకి. అందులో 10 రోజులు వెడ్డింగ్లోనే ఉన్నాం. సో ఇట్ వాస్ ఫన్. సో టు ఆన్సర్ దట్, సో వాట్ ఐ మిస్ ఇస్ the people and this is what I miss. Otherwise it's okay. But ఇప్పుడు అన్ని యాపిల్ ఐ మీన్ ఫేస్ టైమ్ అన్నీ వచ్చేసాయి. సో సో you have that's actually you are better off now than పూర్వం ఫోన్లో మాట్లాడుకుని అది చాలా కష్టపడేవాళ్ళం ఇప్పుడు ప్రతి. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? 2 more questions and we'll wrap up. But it was a good thing. I hope you enjoyed the session. Okay. So any other questions before we will wrap up? If no more questions, one last question if anyone has. One lucky. If not, then but it is good. Thanks again. I'm glad I met you all, and I hope I answered your questions. కొన్ని questions I was not able to answer. So yeah, last question. There's somebody there. One last question. కొంచెం గట్టిగా చెప్పమండి. బట్ this is the most common question I get, and I was expecting that question today. So okay, manchi tough question వేసావు నాకు. Okay, so you really made me think a lot. So okay, I'll try to answer this. సో నేను బీటెక్ అయిపోయాక నేను ఎంటెక్ చేశాను. ఓకే, సో బిట్స్ పిలానీలో నేను కాకినాడలో జేఎన్టీయూ తెలుసు కదా. సో జేఎన్టీయూలో చేసిన తర్వాత బిట్స్ పిలానీలో రాజస్థాన్లో చేశాను. తర్వాత జాయిన్ అయ్యాక 3 years చేశాక నేను బాంబేలో చేశాను, చెన్నై అండ్ బెంగళూరు. సో ఐ థింక్ those 3 cities I worked: Bombay, Bangalore and Chennai. సో తర్వాత నాకు ఆన్సైట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. సో అప్పుడు at that time my sister was not married and మా అక్కలిద్దరు మ్యారేజ్ లేదు. దెన్ ఐ వాజ్ థర్డ్ ఇన్ ద లైన్ అన్నమాట. సో ఐ స్టిల్ హ్యాడ్ another 4-5-6 years బిఫోర్ మై టర్న్ కమ్స్. మా ఇద్దరు అక్కలు ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు. సో అండ్ దెన్ సో ఐ సెడ్ ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ సో దట్ ఈస్ రీజన్ వై ఐ వెంట్. వన్ ఈజ్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఆ టైంలో మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వి ఆల్ జాయిన్ టుగెదర్. అంటే మాకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో ట్రైనింగ్ అంటే ఐఎల్టీ అంటారు, ఇనిషియల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో 3 months చేస్తారు. మేము అందరం కలిసి జాయిన్ అయ్యామన్నమాట. సో వాళ్ళందరూ మా అందరికి ఒకేసారి వచ్చింది ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీ. సో వి ఆర్ ఓకే, లెట్స్ గో అని చెప్పి అందరం ఒకేసారి వెళ్ళిపోయాం. సో తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటాం. కానీ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వై డిడ్ యూ సెటిల్ దేర్ ఆర్ వై డిడ్ యూ గో? నాకు మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడిగాము ఒకసారి, వై డిడ్ యూ గో, వై డిడ్ యూ సెటిల్? 2 questions. అబ్బా, టఫ్ క్వశ్చన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో వై డిడ్ యూ గో నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దట్స్ వన్ రీజన్ వై, బికాస్ నాకు వన్ ఇస్ ఇట్ వాజ్ lucrative. It was lucrative in the sense I was getting better pay at that time. సో ఇండియాలో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు at that time I was getting 9,000 rupees per month. ఆ రోజుల్లో 22 years ago 9,000 was my salary. So and then on-site అనగానే when I got, so that was one reason why I went, because I got a better salary and offer. That is one reason. And the second reason is the work that I was doing also ikkadikanta our role was better. The role, if you understand, the role is what you do anamata. Ante the actual work you do, ade role was better. So client facing role ochindi, and the work was it was challenging. I learned a lot, and I was client facing ante entante, so akkada kuda chaala rakala roles untayi. Okatemo where you are a developer, you develop apps and you develop and deliver to the customer, and one is you face the customer and manage those anamata. So naku ఆ రోల్స్ బాగున్నాయి. నాకు ఐ ప్రోగ్రెస్డ్ వెల్, సేల్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అని, సో ఆ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ అని, నాకు ఆ రోల్స్ అలాగా ఐ ప్రోగ్రెస్డ్ వెల్. సో అండ్ నా రోల్ బాగుంది, అండ్
and another reason is నేను ఎలా ఇక్కడ రావాలన్న కంపల్షన్ లేదు. My folks also never said come back. Here and there they used to say hey వచ్చి అని చెప్పారు కానీ but that was the reason, you know. But why I settled, that's a complicated question which it will take me another 20 minutes to answer this. But to give you a short answer to that, మా kids ఇప్పుడు just to keep it short, మా kids ఇప్పుడు 9th grade and 7th grade ఉన్నారు. Okay, I'm trying to be very specific to that question. So వాళ్ళు ఇప్పుడు స్కూల్స్ అది లాస్ట్ 14 years నుంచి అక్కడే పెరిగారు, అక్కడే లాస్ట్ 14 years నుంచి. ఓకే, ఇప్పుడు 9th gradeలో ఉంది పెద్దమ్మాయి, చిన్నమ్మాయి 7th. So now every year we thought of coming back, but that never materialized. And now we are in a point where ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కానీ చాలా other things are there which we thought it's not going to work out. So I hope I answered your question. So it's not the right answer or there's no right or wrong answer here. It's just that me own personal situation చూసుకుని it's a difficult, see, it's not an easy decision, I'm telling you. Our time low, you have a lot of other things, so you have to think about it. Okay, it's not an easy decision. India lo undala, US lo undala, every person who goes there goes through this problem. Everyone has this struggle and everyone has their own way to navigate to that matter. So but it's a very tough question, and I hope I answered yes or no. Chup nak chola, did I answer it or not? No. Not satisfied. Okay, maybe we'll catch up separately. And okay, good. Meekanna, if you want to say a few words, please. So one more last final question oka amma adigindi ikkada, chance unte malli vastarani. So definitely I have that in mind, so I want to come back. So kids education is the most thing, so once I take care of that, so we might come back. So that's definitely something me and my wife are looking at. Okay, no, I'm definitely want to come back. There's no doubt about it. It's just that there's some things in education gani, once we take care of that, we plan to come back. Okay, is that answer your question? Okay, thanks again. I wish you all the best. I'm sure you 50% of you who raised their hands hope your wishes are fulfilled and you there. I'll see you there. All the best. Bye. Thank you very much, sir, for valuable suggestion.